Yeah, they come here. This viewpoint is very known for the sunrise. The best view is over there. That's where you can see everything. That's okay. Yeah. You are to a distance of Lisbon, 1,400 kilometers from Lisbon. You go to Spain, to North America, you are about 2,400 kilometers of distance, okay? And as you can see, we're going to start having the 4 seasons quickly in one day. That's very common. And the views over here today is for you to see this and the sea. And then you look to the back, you will see the mountains. These mountains are the wildest ones that we have here in the island, in Nordeste, okay? Aqui temos o Miradouro, que é para ver o nascer do sol, o amanhecer, ok? É um Miradouro muito conhecido para se fazer isso. Ali, aqui o que é que nós vamos ver hoje? É mar, miradouros e detrás nós vamos ver as florestas.
estas são as florestas mais antigas, mais velhas que nós temos na ilha Azores, que por vezes está aí já há centenas de anos as árvores e a vegetação. Por quê? Porque não conseguimos chegar lá. Okay? Não, não se pode sacar. And the next one is already there. This is the Ponta da Madrugada viewpoint. And now we're going to the next one, Ponta do Sossego viewpoint. Okay?